Hello everyone. Dear friends, in the previous session we discussed that circle chapter only theorem number 1, 10.1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ theorem number 1 and in this session ಅಲ್ಲಿ majorly I am going to discuss about theorem number 2 ಇದೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. Addition to that I am going to proceed with exercise 10.2. So dear friends, in the previous session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, that is previous class ಅಲ್ಲಿ theorem number 1, that is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ನಾವು ಈ ಒಂದು theorem ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 10.1 ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ theorem number 10.2, that is the length of tangents drawn from an external point P to a circle are equal. If you are going to consider a tangent which is drawn from external point, ಯಾವುದೋ ಒಂದು external point ಇಂದ ಒಂದು tangent ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ that tangent ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that we need to prove. That is in the theorem number 10.2. So and also I am going to discuss some of the questions in exercise 10.2. Okay, so before that dear friends, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು kindly you note on this statement first. So theorem number 10.2 ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ theorem number 10.2, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Suppose dear here you can observe carefully, ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Here there is a circle, agree na Raja? Here there is a circle. Let's take in this circle I am going to draw a tangent. Here is the external point P. Here there is a point. Let's take P. That is the external point P. About this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಒಂದು tangent ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. here there is a tangent and even though from this point another tangent here and that point of contact ಇದೆಯಲ್ಲ, let's take a Q. Okay na? Then PQ is a tangent and one more is here, that is PR is also a tangent. In this regard ಏನಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? My aim is clear. We need to prove as PQ distance that should be equal to PR. That is our aim. Okay. Now dear friends, now let's take a here is a Q point, this is a R point. Then just let's join this point O. From a center of a circle O, if we join then OQ. If we join this point OR. So in a given thing ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, given conditions ಅಲ್ಲಿ theorem ಪ್ರಕಾರ given ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ PQ and PR ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PQ and PR are equal. ಕಡ ಆ ಟೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಟೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಒಂದು P ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸರ್ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ರಜಾ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ there is a circle. In this circle again I am going to consider the sum of the point here P. ಇದನ್ನ P ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀನಿ. Inside of this side ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Wherever you consider the point. Okay. Suppose ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ then ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ from this point if you are going to join a line, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಿನಾ, this is a tangent. Okay, here is a tangent and similarly let me consider one more point, some here. ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಏನಾಗಿದೆ, P ಇಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು Q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇ ಬಿ R ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ O. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 10.2, theorem number 10.2. ಅಗ್ರಿನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, PQ, so PQ and PR are two tangents. Are two tangents drawn from external point P. P in the external point draw ಮಾಡಿದೀನಿ. What next? So here we can observe here to a circle of a center O. Correct? Center O in the then join OP. After this join OP. OP na join ಮಾಡಿದ್ವಿ and also you can join OQ. Like that you can join OQ also and also OR. See, join OP, OQ and OR. This is what a construction. Given data na mind ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ theorem number 1.
ಥಿಯರಂ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳು? ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್? ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಥಿಯರಂ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇನು? ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Suppose if you are going to consider this as center of a circle O and here is a tangent xy, where xy is a tangent. In this point, this is a point P, where P is a point of contact. So for this tangent xy ಅನ್ನೋದು tangent ಇದೆ ಆ ಲೈನ್ಗೆ, ಈ OP ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳೋದು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು. OP is perpendicular to the tangent xy. That is theorem number 1. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಥಿಯರಂ ನಂಬರ್ 1. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಥಿಯರಂ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲೂ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? ದೆನ್ OQ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. PQ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಇವನ್ PR is also a tangent. Both are tangent. Now O ಇಂದ ನಾನು Q ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಂಗಲ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋ? That should be 90 degree. Considering here OR, if you join this OR, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್? That should be a 90 degree. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಥಿಯರಂ ನಂಬರ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ O ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಾನೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು PQ and PR are equal ಅಂತ. So in triangle OQP and ORP, observe ಮಾಡು, OQP and ORP ಎರಡು ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರಬೇಕು both the conditions. So in this consideration OQ and OR are radius. O ಇಂದ Q ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ R ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇವನ್ OR is also a radius, both are radius. Clear? Observe here, radius of the semicircle. Next OP and both the case ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ OP ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇವಾಗ in this condition OQP ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರಜಾ, OQP that is a triangle. In this triangle OP ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಜಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಂಡ್ ORP just you observe here. In this OP is a common one for both the triangle, both right angle triangle about Q and R. OP is common. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಡ OP ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಕಾಮನ್ ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೌ ದ ರೀಸನ್, ಸೊ OP in both the case common side, ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. therefore according to similarity ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಏನಿದು? ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OQP is similar to triangle ORP. ಕಡ OQP and ORP both are similar ಆಗಿದಾವೆ, ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ರೀಸನ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ರಜಾ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OQ ಆರೆ ಆಗಿದೆ, OR ಅದು ಕೂಡ ಆರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದು ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ OP ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೂ ಕೂಡ OP ನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ OP distance that should be equal to OPQ, PR, not a OQ, OP ಅಲ್ಲ, PQ that should be equal to PR. ಸೊ ಆಗ PQ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂಡ್ PR ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ? PQ that should be equal to PR. So this is what a statement. So that's it. So this is what the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. ಯಾವ್ದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಓಕೆ, PQ ಅಂಡ್ PR ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? PQ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PR ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಕೂಡ both ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ PQ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PR. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಥಿಯರಮ್ ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್
ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಮ್ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಥಿಯರಿನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? Next, so let's continue with the exercise questions. Okay, so before that, in a textbook, example questions are there. Okay, that you try to solve by yourself, and I'm going to proceed with exercise 10.2. Exercise question solve mana. In this 10.2, exercise 10.2, shall I proceed? Okay, good. Suppose pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 10.2 ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್, ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 to 3, 1 ಇಂದ 3 ವರೆಗೂ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ನಡ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. 24 centimeter, observe carefully, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is dash. Nodi guys, from a point Q, nodi here there is a circle. Here in this circle, observe carefully, observe marana. Here there is a circle, this is a center point O. Okay na? Now the length of tangent to a circle is 24 centimeter. Note Raja, idondu tangent this is a point of contact. I am going to draw a tangent to this one. Here is a tangent, this is a tangent. The tangent is ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೋ 24 centimeter. This is tangent. Circle ಗೆ this is a tangent, that is 24 centimeter. And the distance of Q ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, tangent point, this point Q from the center is, center ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, from center ಇಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 25 centimeter. 25 centimeter. Then find the radius of circle. This is what radius now. Here is the radius of a circle. Agree na? In theorem number 1. According to theorem number 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? theorem number 1 ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತದ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿರೋದು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. According to that condition, I can say this should be perpendicular one. If this is perpendicular, then it's forming a right angle triangle about point P. Point of contact ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Always 90 degree ಇರುತ್ತೆ, right angle ಇರುತ್ತೆ. Okay na? Hope you got it. If this is 90 degree, ಇದು ನಿಮಗೆ perpendicular ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then I can use Pythagoras theorem. What Pythagoras theorem says? Anyone? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಕನ್ನಡ. Suppose dear friends, if you are going to consider a right angle triangle about here, let's take there is a point is P, then this point is O, here is Q. Then if you are going to consider dear friends, here to here ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು? 24 centimeter. This is 25 centimeter. Let me consider this height of a triangle. Let's take H ಅನ್ನೋಣ, ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅನ್ಕೋಣ, ಇದನ್ನ hypotenuse side. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗೋಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಬೇಸ್, ಹೈಟ್, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? According to Pythagoras theorem, yes, what is Pythagoras theorem students? Hypotenuse side square equal to hypotenuse square is equal to base square plus height square. ಕರೆಕ್ಟಾ? height square. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, what is hypotenuse Raja? OQ. So let's take OQ square is equal to whatever base PQ. Let's take a PQ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ PQ. So PQ square plus height ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? OP. So OP square.
But OP is what exactly? That is the radius of the circle. OP andre enadu? Radius of the circle. So the reason, dear friends, let me consider what is OQ? 25. So 25 square is equal to PQ is 24 square plus OP square, and OP andre enadu? Radius of the circle, radius R. Now what about 25 square? 25 into 25. What is 25 into 25? 625 equal to 24 square is 576 plus R square. R square. Now if you send 576 this side, ikkade kalsare enagutte? 625 minus 576 equal to R square. Or else R square equal to what is 625 minus 576? 49, 49. Okay. Therefore R equal to, how to remove this square root? Square by applying a square root on other side. So square root of 49 means 7 square. So I can say that is 7 centimeter. So that is your result answer. So options alle 7 centimeter. Option kodidana? Yes. Option A. A nalli enide? 7 centimeter. Yes, this is your right option. Option A is right option. I am not going to write B, C, D. Just A is a right option. Hope you got it. Similarly, dear students, can you consider second question? Barkondra idana? Please note on this fast. Barkondra idana? Dear students, so let me continue with the next question. Barkondra? Completed? ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವಲೇ? ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳೋ? ಪೈಥಾಗರಸ್. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೊರಡೆ ತೆಗೆದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ABCD, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ A is a right answer. 7 centimeter is a radius of a circle. Clear ಅಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಇನ್ ಫಿಗರ್ 10.11 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ದಿಸ್ ಎ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 10.11. Okay. So in this figure, if TP, where is P? Here, TP and TQ are the two tangents to a circle with a center O. Hoda? This is a circle of center O. Okay. And here there is a P point. From that there is a tangent TP. Another tangent TQ. Similarly, tera number 2. Tera number 2 ತರ ಇಲ್ವಾ ಇದು? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್? If that is the case, ega and center of the circle is O. Center of the circle is O. Now, so that POQ is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? POQ. Angle O is 110 degree. 110 degree. Then find PTQ. PTQ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ರಜಾ? Just you look at OPTQ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸರ್ಕಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಈಗ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಸೆಡ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ರಜಾ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. With respect to this, here this is a tangent point or a point of contact. This is also a point of contact about a tangent PR. And Q is a point of contact about a tangent PQ.
with the center of a circle O. Clear? Now Raza, very important. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಇದು 90 degree. This ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? That should be 90 degree, right? ಆಗ ಇಂಟು ಥಿಯರಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎರಡು ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಈಗ ಹಾಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಾ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ right angle triangle, that is 90 degree perpendicular. Now dear friends, even though here in this case also careful ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ 90 degree. This should be 90 degree. About P is 90 degree, angle Q 90 degree, angle O 110 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ T ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ, PTQ is equal to dash. There are 4 options. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 70 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 80 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್. ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ಹೇಗಿದೆ ಇದೀಗ. P somewhere Q here is the center of circle O, here may be a T P Q O. You can join like that. ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? P O Q T. Here there is a circle. Okay na? Agree na? So POQT ಏನದು? This I am going to call it as angle P. Here is angle O. Here is angle Q. This is T. But according to this condition, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು 90 degree. ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? This also should be 90 degree. ಇದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು? 110 degree. So dear friends, let me consider in quadrilateral POQT. Okay na ತಗೊಳ್ಳೋಣಗೆ? In quadrilateral, okay, in quadrilateral ಯಾವುದು? P O Q T. ಹೌದಾ? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಇದು P O Q T. there are 4 sides, 4 angle. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಇದೆಯಾ? So in that, what is the sum of quadrilateral angle ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 360 degree. That's we know that. Triangle ಆಗಿದ್ರೆ 180, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ಗೆ 360. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ angle P, this one, plus angle O plus angle Q plus angle T. That should be equal to 360 degree. Agree na Raja? ಮೂರು angle add ಮಾಡಿದ್ರೆ 360 ಬರಲೇಬೇಕು. So common thinking. So once again I am writing here. Let me write here. Angle P plus angle O plus angle Q plus angle T is equal to ಎಷ್ಟು? 360 degree. 360 degree. Okay na? Angle T is equal to 360 degree. So now according to theorem number 1, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ angle P ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? theorem number 1 ಪ್ರಕಾರ perpendicular of 90 degree ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. Then angle P ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರಜಾ? 90 degree plus angle O which is given POQ. angle O central O ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ O angle is 110 degree, 110 plus what about angle Q? 90 degree plus angle T. Angle T ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? We don't know. Keep same, equal to 360. If you add all these three, 90 plus 90, 180, 180 plus 110, 290 plus angle T is equal to 360. Let me send this 290 this side. ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ angle T is equal to 360 degree minus ಈ angle ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ minus 290 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So therefore the angle T ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that means this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ? PTQ ಅಲ್ವಾ? So the reason I can also say that this is P angle PTQ is equal to 360 minus 290 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 70 degree. So that is your right option. Which is right option then?
ಬಿ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 70 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಬಿ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ರಜಾ. ಈಸಿ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಥಿಯರಮ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಥಿಯರಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ? ಥಿಯರಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ. ಏನು? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಜಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಲಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಜಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಗೇನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೋಡ್ರ ರಜಾ, ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. If tangents PA, see here there is a circle of a center O. Tangents ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. Tangents PA and PB. PA and PB from a point P to a circle with a center O. From a point P, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. You can observe here. There is a point here. That point P. This is a point P and circle with a center O, where O is the center of a circle. Okay na? Are inclined to each other at an angle of 80 degree. ಯಾವುದು angle? At an angle of 80 degree. ಯಾವುದು? Angle P is 80 degree. Angle P 80 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Then POA is equal to dash. POA ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Then we need to find this angle. This is question mark. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Which is similar to the question number 1. ನೋಡಪ್ಪ ರಾಜ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸಾರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ POA. POA we need to find. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ರಜಾ. ನೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಆಂಗಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಂಗಲ್ ಎ 90, ಇದೆಷ್ಟು? 80. ಆಂಗಲ್ ಎ ಫೈನ್, ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಫೈನ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ 4 angles ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಓ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓ ಆಂಗಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್, ಒಂದು 180 ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾರ್ಧ 140 ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ 70, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ 70. ಇಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಫುಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓ ಎ ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ angle A is 90 degree because of point of contact perpendicular ಆಗಿದೆ to the tangent PA, and B also 90 degree because this OB is a radius and PB is a tangent. So the reason is also 90 degree. ಇದು 90 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 90 ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 80. ಇದು 80 ಇರೋದ್ರಿಂದ 90 plus 90 plus 80 plus angle O, total angle ಇಷ್ಟು angle O is equal to 360 degree. ಓಕೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಜಾ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಐ ನೋ ದ ಓ ಆಂಗಲ್, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಓನಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿರೋದು ಓ. ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಅವನೇನ್ ಕೇಳಿದ ನೋಡ್ಲಿ, ಪಿ ಓ ಎ, ಪಿ ಓ ಎ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಕೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್, ಇನ್
ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಎ ಓ ಬಿ ಎ, ಎ ಓ ಬಿ ಎ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಂಗಲ್ ಎ ಓ ಬಿ ಪಿ, ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಬಿ ಪಿ, ಎ ಓ ಬಿ ಪಿ, ದಿಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಅಗ್ರಿನಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ರಜಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥಿಯರಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಂಗಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರಜಾ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಓ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಣ ಆಂಗಲ್ ಓ ಅಂತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಗಿವನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 80 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಂಗಲ್ ಓ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಆಂಗಲ್ ಓ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಮೈನಸ್ 90. ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸರೆ ಮೈನಸ್ 90. ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ 80. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? 360 ಮೈನಸ್ 90 ಮೈನಸ್ 90 ಮೈನಸ್ 80, 100 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? Angle O equal to 100 degree. Now dear students, angle O means full thing. AOB. So let me consider AOB alvado. O andre AOB. That is AOB is 100 degree. But I want only AOP. My aim is to find or POA. AOP or POA. Both are same. Just I want to find POA. Therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಜಾಗಾರೆ? by 2 ನಾವು ಇದ್ರ by 2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ, half of that. So therefore POA is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? half of angle AOB ಅಂದ್ರೆ half of 100 which is 50. That is POA. POA is 50 degree. That's it. So therefore which is right option? A. A itself. A nale right option ide. You can observe there in your textbook. Option A 50 degree is a right answer. Clear? Next dear students. Next question number 4, 5, 6. There are 13 questions in this exercise. Correct? Here in this class, just I discussed one of the theorem. Addition to that 3 questions. Okay, question number 1, 2, 3. So next class I am going to discuss about rest of the questions. Okay. So example question na ನಿಮ್ಮ textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ and solutions ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Just you work out. Don't neglect dear friends. Next class ಅಲ್ಲಿ remaining question ಅನ್ನು continue ಮಾಡ್ತೇವೆ. Thank you.